En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. In the 15th year of the reign of Emperor Tiberius, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was ruler of Galilee, and his brother Philip, ruler of the region of Iturea and Trachonitis, and Lysanias, ruler of Abilene, during the high priesthood of Annas and Caiaphas. Esto es lo que quiere decir la lista de nombres. Los tiranos gobernaban el mundo. Here's what the list of names is telling us. Tyrants ruled the world. Los jefes asesinos nos oprimían, ayudados por traidores que se enriquecían fingiendo servir al público. Murderous bosses oppressed us, aided by sellouts who got rich pretending to serve the public. Una jerarquía religiosa ofrecía pensamientos y oraciones por las víctimas, mas apoyaba al régimen criminal que la recompensó por bendecir su corrupción. A religious hierarchy offered thoughts and prayers for the victims, but supported the criminal regime which rewarded them for blessing their corruption. Justo en un momento como este, vino la palabra de Dios a Juan en el desierto at just such a time. The word of God came to John in the wilderness. Lucas nos quiere decir que Jesús no es una droga narcótica espiritual para apaciguar nuestro dolor por el mundo de los tiroteos en las escuelas, la pandemia que no desaparece, el desastre climático, el creciente abismo entre pobres y ricos. Luke is telling us that Jesus is not a spiritual narcotic to dull our pain from the real world of school shootings, a pandemic that won't go away, climate disaster, and the growing chasm between poor and rich. Él nos dice que el mensaje de Dios llega al mundo real, pero no a los impulsores y agitadores de la capital. El mensaje llega a personas marginadas que no tienen influencia. He says the message comes to the real world, but not to the movers and shakers in the capital.
It comes to marginalized people who have no influence. Preparen el camino del Señor. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos ásperos allanados y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la liberación de Dios. Prepare the way of the Lord. Every valley shall be filled, every mountain and hill shall be made low, the crooked shall be made straight, the rough way smooth, and all flesh shall see God's liberation. El segundo profeta Isaías originalmente ofreció esta visión sobre los exiliados que iban a regresar a su país en seguridad. Cuando Lucas invoca la profecía, se trata de justicia social y económica, buenas noticias para los pobres y descontados. The second prophet Isaiah originally offered this vision about exiles returning to their home. When Luke invokes the prophecy, it's about social and economic justice, good news to the poor and discounted. El Señor, a quien ustedes buscan, vendrá de repente y purificará su templo. The Lord whom you seek shall suddenly return and purify his temple. ¿Cuántos queremos que un Dios nos rescate de las crisis que hemos creado en este planeta? How many of us want a God to rescue us from the crises we've created on this planet? I know some people who don't even believe in God because no God rescues us from our crises. Yo sé que hay personas que no creen en Dios. Creen en Dios porque ningún Dios nos ha rescatado de nuestros crisis. Dios sana a nuestra sociedad de la violencia y acaba con la plaga de los tiroteos masivos. Pero nos negamos a asumir la responsabilidad de las armas que los hacen posibles. God, heal our society from violence and end the plague of mass shootings. But we refuse to take responsibility for the weapons that make them possible. Dios, detén la pandemia. Pero no daremos prioridad a la salud pública. God, stop the pandemic. But we won't prioritize public health. Dios, alimenta a los hambrientos. Pero no exigiremos que los trabajadores reciban un salario digno. God, feed the hungry. But we won't require that workers be paid a living wage. Dios, salva al planeta de la quema. Pero no cambiaremos nuestros hábitos de vida derrochadores. God, save the planet from burning. But we won't change our wasteful habits of living.
Dios, danos justicia. Pero no queremos enfrentar la realidad del racismo. God, give us fairness. But we don't want to face the reality of racism. Desde los márgenes, los profetas nos llaman para despertarnos. From the margins, the prophets call us to wake up. Sí, Dios vendrá, pero nos toca a nosotros preparar el camino. Yes, God will come, but it's up to us to prepare the way. No nos limitamos a esperar y preguntarnos cuánto puede empeorar. It's not for us to just wait and wonder how much worse it can get. Las personas de cada fe deben alentarse mutuamente desde nuestras tradiciones más profundas y aspiraciones más altas. People of every faith must encourage each other from our deepest traditions and our highest aspirations. No apártense del mundo como si la negación nos salvara de la destrucción. Don't turn away from the world as if denial would save us from destruction. No intenten imponer nuestras creencias al mundo como si nuestra tiranía lo hiciera todo mejor. Don't attempt to impose our beliefs on everyone else as if our tyranny would make everything better. Más bien, vivamos nuestra esperanza, animándonos unos a otros a dar cada paso que podamos en la dirección de lo que es correcto y bueno. Rather, let us live our hope, encouraging each other to take every step we can in the direction of what is right and good. Preparen el camino de la justicia y la paz. Prepare the way for justice and peace.